Oi, gente, tudo bem? Como vocês viram, né, a gente teve problemas técnicos, mas estamos de volta agora. Infelizmente, acho que deu para ver o curta quase inteiro. Vocês perderam, basicamente, que o Johnny passa a receita dos dumplings da mãe dele. Então, vocês viram que o curta é uma carta, né, para a mãe, e está dentro, como eu disse, dessa antologia, né, dessa coletânea de curtas da Netflix, feito em casa, que foi justamente lançado em junho de 2020, né, durante a pandemia que estamos vivendo, e, assim, colocando em questão é, esse fato de que, se não, alguns países agora podem, né, mas se não podíamos fazer filmes tradicionais, né, do modo como eram feitos tradicionalmente, como que a gente pode produzir agora, né? Então, essa é a grande questão. Espero que vocês tenham muitas perguntas sobre isso para o John, né? Em breve. E agora, vamos ver outro curta dele, que é o curta que justamente pavimentou essa carreira dele, né? Sobre a qual eu já falei um pouco. Foi o curta de conclusão dele no mestrado que ele fez na Universidade de Colômbia, em Nova York. Foi lá que eu o conheci, inclusive, nós fomos colegas de turno. E vocês vão ver, é um curta que, assim como o que a gente acabou de ver, me emociona muito. Vocês vão, acho que, perceber claramente pontos de ligação entre os dois. E depois a gente conversa um pouco mais sobre os dois, então, e conversamos com o próprio Johnny também. Então, vamos ver agora a Grand Canal. Oi, gente. Voltamos em breve, de novo, né? Problemas técnicos, mas se não tiver problema técnico, né? É porque não está certo. Então, esse curta, gente, foi um curta muito especial. Eu me lembro, quando ele foi lançado no festival, né? Internamente na escola lá, o, 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 o grande impacto que ele causou. Ele colocou um patamar novo para a gente. Assim, eu lembro que eu fiz o meu curta de conclusão no ano seguinte, e, o, e, esse, e a, como é que eu digo? A influência desse curta do Johnny foi muito grande, e eu posso dizer assim que ele, ele, ele colocou esse patamar que jamais foi alcançado. Não em termos assim da sua grandiosidade, porque aí sim, muitos outros, né, alcançaram em termos de produção, mas em termos de qualidade mesmo. Eu acho que é um grande curta, acho que vocês vão gostar também. É, então, acho que já dá para a gente voltar. Vamos assistir a ele então, e depois conversamos mais. 我们的变通是你一生的伴。在这神圣的时刻，有请新郎官深情地凝望着您的对方，好吗？她是你的新娘，是你一生的伴，是陪着你走过今后人生的最重要的人。
他的一切将和你密切相连。你告诉大家，你会永远爱他、呵护他、照顾他一辈子，你愿意吗？我愿意。有请每个新娘也抬起头，你看我们的新娘子，此刻眼泪在眼眶里流淌。这些年来，我们新郎官无微不至的关怀，让他备受感动。来，新娘子抬起头，我们的变通是你一生的伴，今后他的欢喜人生将与你共同来分享。您告诉大家，今后你会永远以妻子的身份陪在他身边，关心他，照顾他，你愿意吗？我愿意。我愿意。让我们全场新的来宾掌声陪伴他们，好吗？你看，人生间所有的欢乐，让我们。如果你来找的是个爱情故事，可能你会失望。这是我爸爸的故事，和小时候他给我唱的一首歌。我的爸爸，他是个船上的人。当妈妈不在的时候，他悄悄地告诉过我，船才是他的家。除了他的船，他唯一喜欢的就是刘欢的歌。老师傅，加油加油！加速这个啊！他说，刘欢唱的就是他心里想的。他会像刘欢一样把头发扎成一个马尾。大家都说他们就像一对兄弟。这话让他多么高兴！高兴了，他就轻轻地给我哼起刘欢的歌。船员同志们，你们好，闸门已经开启，请你们在闸门开到边以后再出闸，相互要赶超，保持一个良好的出闸秩序。延续出境负责审查委员会名单，通过66%，而罗米呢是达到了40%。老板，你还吃牛湖的吗？西湖。哦，西湖，我们这个没吃西湖。哎，你好，好，老板，电话号码，电话。喂，合租，后期的差不多了，没钱。王老板等你。干嘛？把钱就行了嘛，你啊！打你王老板电话就打你电话就什么意思啊？打电话就用了，有话说话嘛，你把火扣得住啊，我又不得去给你。他奶奶，你烦不烦啊你？你萝卜干也尝了，王老板请假给他去喝，你找他请吃来，反正不少你。宝贝。爸爸曾经跟我说过，船就是他的命，因为我们祖祖辈辈都是船上的人。他说，假如有人敢来霸占他的船，他会像英雄一样跟他们拼了，哪怕那个人是王老板也不怕。老板，
我们的工资怎么弄啊？我站在烈烈风中，能不能荡尽绵绵心痛？望苍天，四方云动，剑在手，问天下谁是英雄？对的吧？爸爸过来了。走吧。对，对的。对的。爸爸多长时间没过来了2个月，爸爸这个是晚的。哦，行。对的。对。爸爸3个月以后给你打过个电话嘛？我爸爸回来吧。我爸爸。吃。不是这玩啊。吃。妈妈，我要玩那个。吃这玩。爸爸，我要玩那个。玩吧玩吧。我下去反正吃这玩嘛。哎，让他玩就是了。小晚上你唱的？有点。是不是姓王的？啊，他为啥子喜欢？你们不吃啊？我不吃了。在这个小地方，大家都知道王老板，也知道他做事的手段，所有的人都尊重他，可是也害怕他。我爸爸也是。坐着。就是。这场的大脑。这个。哈哈哈，非常感谢，非常感谢。行行行，好的好的。
啊，谢谢。好，我知道了哈。行，接待蛮好啊，行啊，再见啊，好的好，再见，再见。哎，王总，恭喜了！哎，恭喜小日子，什么事？真的小日子，忘了没？恭喜！自己没了吧？好，不好意思，忘了没？给我几分钟介绍，来有10块钱，来，我也是。完了，来，抽纸巾，抽纸巾，来，抽纸巾，快点，好，来，抽纸巾，来，抽。完了没？我连地呢，来，这。哎呀，王老板，不好意思，小意思，你大老板，其实你不在乎这个事情，对吧？但是王老板，你这个真让我看见了，你这个藏在高头打来了，你看这个，我们处男人我从来没看过，劣钞的，真劣钞。今天是你把我的货给停了是吧？哦，王老板，那个顺序是个误会，你有的处男人就这么个素质，他不是抄就是喊。我下午已经跟小组介绍过了，王老板，你不要生气啊，你大人不敬小人物，真的，王老板啊，其实不曾经王老板，小意思。没什么别的事了。哎，王老板，还有个小事，真的不好意思，还有个小事。嚯，今晚上就起哄的了，能不能把这单子请我？你儿这笔钱对我来说很重要，我3个月不发工资了，王老板。你要处上那帮人素质都差来了，我就该上头有办法跟他交差的。你晓得的，处对我来说就是条命啊，王老板。这笔钱就一条命啊！无论如何，王老板，请你把钱给我哈。王老板，那不是你要我跪下来求你啊？你这是干什么？王老板，无论如何，你这是干什么呀？无论如何，你得把这个钱给我，王老板。你起来！王老板，我求求你了，王老板，你起来！王老板，这是干什么你？啊？你把这个钱支把我就行了。这样嘛好。下个星期到公司来，好不好？不行，王老板，这个不行，王总，这个不行，王总，这个不行，王总，这个不行。你是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦。得罪王老板，后果是严重的。有一次，有个老乡当众指责他，结果全家被打得遍体鳞伤，他还被挂在一辆大卡车后面，拖得整个背都烂了。自己想要的生活，一次一次徘徊的十字街。爸爸肯定也知道这件事。幸亏我不在乎别人怎么说，我从来没有忘记我对自己的承诺，最爱的执着。
爸爸，请不要走。如果你走了，我怎么办呢？谁会再给我唱歌？如果当时我求你，你会留下吗？2个星期后，人们在运河上发现了一具尸体，已经认不出是谁了。就算他们知道，会告诉我吗？长大后，我再也没有回到船上，那条河在我心里已经干枯了，但是我从来没有忘记你。每当我听到那首歌，我内心深处的伤口就会隐隐作痛。爸爸，你看得见我吗？我拼尽全力，为了我们能再见上一面。所有的人都觉得我疯了，就像一个傻子，在寻找一个从未发生过的结局。虽然我不能把你再带回这个世界，可是我也要改变我们再见的时刻。爸爸，能再为我唱一次歌吗？昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。辛辛苦苦已度过半生，今夜总有走进风雨。我不忍随波浮沉，为了我挚爱的亲人，再苦再难也要坚强，只为那些期待眼神。心若在，梦就在，跟你之间还有真爱。您的故事就是应该这样子结束的。你是个英雄，永远的在为我唱那首歌，一首遥远的来自大运河的歌。所有的荣誉已变成遥远的回忆，苦苦已度过半生，今夜终又走进风雨。我不能随波浮沉，为了我挚爱的亲人，再苦再难也要坚强，只为那些期待眼神。心若在，梦就在。Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu gosto, eu adoro esse filme. Então, acho que já está na hora, né, sem mais delongas, de chamar o Johnny para a gente começar a nossa conversa. Então, espero que vocês aproveitem e participem bastante, fazendo perguntas, viu? Para que eu possa repassar para o Johnny. Então, vamos lá, Johnny. Pode entrar aí. Hi, Johnny. How are you? Can you hear me? Yes. Good. Perfect. How are you? Thank you very much for being here. It's a great pleasure for me, as you already know. And it was so nice watching this film after all these years. It still moves me a lot. It's a beautiful film. I just told the people here that it set a very high standard at school for us, that no other film in my from my perspective
could reach. It's thank you. Great film. Yeah. So Johnny, first things first, we saw the Netflix film. So I would like to ask you how the project came about, how did you get involved, and then where the idea came from, the start of the process. Sure. Yeah, it's the project it was very kind of a serendipitous thing that happened, because I was in the middle of the pandemic, and what you see in the film is sort of where me and my family have decided to quarantine, which is in the middle of a silver mining town. It's kind of an hour and a half away from any city or town. So we were quite isolated. There was nothing there, there wasn't, we didn't have internet or phone reception. So, but I was still working, I was working with, sort of American companies, and, in terms of developing and working on my projects. And one of the companies that I was working with, was Pablo Larraín's company, Fabula. So, they, one of the brothers, the Larraín brothers, sort of called me and said, "Hey, we have this invitation for you, to do this project where you make a film in quarantine." And I mean, they didn't tell me who was going to be on the list in terms of who else was going to be making the film, but I imagined, Pablo Larraín, Sebastian Lelio, like they're friends and things like that. So, so I was quite nervous, because, even though it's a pandemic short film and that kind of thing, it's still a film. A film like should work no matter if it's the pandemic or if it's not the pandemic. So I was scared is not the right word, but it's like I was definitely very anxious and very fearful that what I can do in the middle of nowhere would be really difficult to try to make a movie, because I think the only limitation they gave me was that I had to make it in Chinese, because I was a Chinese filmmaker. And so when I thought about it, that probably meant I would be on camera, because that would be really the most strange thing to see in the middle of Mexico. So so I had to work within my limits. I had to come up with a short film that I could potentially do with an iPhone, and my iPhone was an iPhone 5 or iPhone 6. It was very old, so I didn't have any sound, like proper sound equipment. So and what I had was just the people up in the mountains, my family. So so the person that was my cinematographer was actually my girlfriend, and the only time we could film was before the children woke up, which was 7 a.m. in the morning. So between we shot the film between like 6 and 7, within like a couple of days. So it was definitely it was a hard project to do, just because of all the I think the anxiety of the fact that this was going to be on Netflix, even if it was a terrible movie, and it would be next to all those really very, very important filmmakers that we all look up to. So I was very it was a nerve-wracking thing to do. So the idea came from the limitation of what I had to deal with. Okay, I will try to translate now. Sure. So next Sorry. time, sorry about I'll that. even ask. It's a bit No, short. I'll keep it short. Yeah. No, that's okay. Gente, o Johnny falou, né, traduzindo e resumindo um pouco, o projeto, ele estava no meio do nada, né, quando aconteceu, né, a pandemia. Ele resolveu ficar com a família dele em uma cidade no México, que fica numa mina de prata, perto de uma mina de prata, em um local que é distante de qualquer outra cidade, assim, 1h30. Então, é um lugar realmente isolado. Ele não tinha conexão de internet, não tinha sinal de telefone, nada, mas estava trabalhando também com produtoras americanas, e aí ele estava ligado à produtora do Pablo Larraín, que é um grande diretor chileno,
também vocês devem conhecer, se não conhecem, né, eu sugiro que corram atrás disso. E aí ele recebeu uma ligação, né, de um dos irmãos Larain, falando sobre o projeto para ele e tal, e aí ele ficou um pouco ansioso, porque, né, ele não sabia quais outros diretores que iriam ter que fazer isso junto com ele, mas ele sentiu assim, tem os irmãos Larain, tem o Sebastián Lelio, que é outro diretor chileno importante, e ele ficou meio assim, nossa, será que eu vou dar conta? Porque eu só tenho um iPhone 5 ou 6, nem era, né, o melhor, assim, ele não tinha nada. Então, ele tinha muitas limitações. E a única limitação que deram para ele foi que fosse em chinês. Então, ele resolveu que ele tinha que aparecer, portanto, e que a coisa mais estranha seria alguém falando em chinês no México, né, no meio do México. Então, quem foi a diretora de fotografia, quem que filmou foi a própria namorada dele, e eles tinham que filmar entre as 6 e 7 da manhã, antes de as crianças acordarem. Então, ele trabalhou com as limitações e com essa constante ansiedade, né? Porque tinha essa pressão, porque é um filme que ia para a Netflix. Então, se fosse um filme que ficasse péssimo, iria para a Netflix de qualquer jeito. E ele estava junto, né, com esses diretores que todos nós admiramos e tal. Então, é isso. Agora, temos uma pergunta aqui. Eu perguntei para ele, né, eu nem tinha traduzido a pergunta, eu perguntei justamente sobre como que esse processo começou, né, e aí a resposta foi essa. Temos uma pergunta aqui já da Gabriele. Johnny, we have a question already. Johnny Ma's work has some inspiration on directors such as Mac Malbaf, Tsai Ming Liang, and Hu Shaoxian, or not? What do you think about that? Yeah, it's funny. It's close. It's like, I think, every time I do a film, I feel like I try not to tell my collaborator it's like this movie. I don't say it like that, but I'll give them a few movies, and then because the idea is that they would hopefully find their inspiration, and our film would end up somewhere in between sort of these movies. So the filmmakers that this person mentioned, I to be honest, for example, if it was between Abbas Kiarostami and Mahmoud, I would choose Abbas, and if it was Hou Xiaoxin and Edward Yang, I would choose Edward Yang. So it's close, but it's not quite there. Yeah, there's just some filmmakers, cinema, which I just never emotionally connect to, and like Hou Xiaoxian, for example, and Tarkovsky, I never really understand, but Edward Yang and Abbas Kiarostami, I feel like they are, they're speaking in such a more poetic way of what I have in my heart, so, but for this film, for example, Grand Canal, I think I told people, I was trying to make a homage to sort of Chinese 90s cinema. So that would certainly be somebody like Jia Zhangke and Lo Ye, with Suzhou River. I think those were more my sort of influences, and sort of the way that the film sort of became, kind of a sort of a meta film. I was definitely more influenced by people like Chris Marker and things like that, So, I'll translate. Gente, sobre essa pergunta das influências, o Johnny disse que é perto, mas não é exatamente. Então, que se ele tivesse que escolher entre Hu Shaoxian e Edward Yang, por exemplo, ele escolheria Edward Yang e Kiarostami, né, que são diretores mais próximos do que ele... assim, que fazem um trabalho que toca o coração dele, né, estão mais próximos nesse sentido. Então, ele acha que a Gabriele tá perto, mas não é exatamente. E que ele, assim, tenta nunca falar, assim, para a equipe dele, eu quero fazer um filme tipo isso. Mas que é claro que ele tem referências que ele passa, e no caso de Grand Canal, que a gente viu, esse último curta agora, tem muito do cinema chinês dos anos 90. E o que mais que ele falou? Acho que é isso. Então, por enquanto. E ele é muito influenciado, eu diria, por Chris Marker. Agora vamos para a próxima pergunta, então. So, Johnny, now the next question.
the audience already has lots of questions, so it makes my job here easier. As a person interested in films from China and Hong Kong, I would like to know your local influences on your work and whether there are differences in the way of filming in Mandarin-speaking countries. Yeah, I think that I mentioned some of my local influences. Chinese 90s cinema is something that is not that it's the one that I prefer, but it's the one with the best cinema, from China at least. Some of those filmmakers, Jia Zhangke, I still follow them very much. But I definitely think that, yeah, like, I speak Chinese, but I don't really like the place I was working at from Grand Canal and other films that I have. The people that they speak very specific dialect there. So I try to work in a way that obviously it's always actors first, but in terms of influences, that kind of thing, I don't really tell them about this because it's not important. But certainly I always try to I try to work as harder than what a local filmmaker would do in that place, and probably twice as hard as them, to be able to feel that I understand this local sort of environment as well as them, as well as I can. So that's the main thing. And then I step back and I sort of look at the film from an outsider's point of view to wonder whether or not this will connect with audiences. Not just Chinese local audience, but everywhere, Gente, o Johnny falou que quanto às influências é o que ele tinha citado antes, né? Os filmes chineses dos anos 90 que ele acha os melhores, e que quando ele fala chinês, mas ele estava trabalhando de outros lugares, então quando ele vai para uma localidade específica, ele se esforça o dobro do que se esforçaria um cineasta local para entender aquela realidade, né, e poder lidar com ela da melhor forma possível. Aí depois ele dá um passo para trás para ele ver como que aquele filme, assim, se aquele filme está funcionando para qualquer tipo de público. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma pergunta para ele a partir disso, viu, gente? Então, eu vou perguntar, porque eu vou revelar uma coisa agora que eu não tinha dito antes, que ele tem uma experiência de filmar no Brasil. Então, eu vou querer que ele conte isso para a gente quando ele era estudante, né? O filme que ele fez no Brasil. Johnny, we were talking about your experiences in trying to work twice as hard as a local filmmaker, and that made me think of your Brazilian experience while you were a student at Columbia. And I would like to know more about that, because that short film, for me as a Brazilian, was very impressive at the time, because the actors are really good, and you being a foreigner, who doesn't understand the language, how that was possible. So that's what I want to know more about. So for so me and Diego, just to, I guess, give some background, me and Diego, we went to the same film school in New York, and it's a very special program because it was a place of people from all over the world, really. Like, it was really quite something, But I think that we're all kind of similar in that we all were very interested in world cinema and other people's culture. We weren't just interested in Brazilian cinema or Chinese cinema or anything like that. So that was something that all of us connect, the class, in a very special way. I had 3 other classmates who, one was Brazilian, one was Austrian, and one was Spanish. And we did this experiment, during the middle of our school, where we wanted to not just make a movie, but make movies together, to kind of, because I don't know, I felt that it was a really, one of the reasons why you go to a film school is for the people that are around you, to really learn and to have this connection and just to it was just something like that. So I really wanted to spend some time with these 3 people, and actually we were thinking of a destination. It was between Cuba,
China or Brazil, and Cuba and China at the time, we decided not to do that because of there was some political stuff that was happening Cuba and China, or Cuba and US, so we didn't do that. Sorry, I'll let you translate a little bit. Ok. Some of this, yeah. Ok. Johnny contou, só para dar um contexto que eu tinha dado um pouco, que a gente foi colega, e que a grande coisa, né, uma das grandes coisas de uma escola de cinema, de audiovisual, são os colegas, né? Então ele queria muito, e tinha assim um interesse muito grande de todos nós na cultura um do outro. E o programa lá era super internacional, então tinha gente do mundo todo e todo mundo interessado, né, nas culturas uns dos outros. E aí ele se juntou a três colegas, um outro brasileiro, um da Espanha e um da Áustria, e formaram esse grupo porque que queria trabalhar junto, e conviver junto, né, conversar sobre filmes junto, e eles decidiram ter essa aventura de filmar em outro país, e ficaram entre Cuba, China e Brasil, e no final das contas terminaram por escolher o Brasil por questões políticas, que na época estava muito complicado sair dos Estados Unidos e ir ou para Cuba ou para China. You can go on, John. Yeah. And, that experience in Brazil, we were there for 3 months in the summer of 2021. It was a very special one for me, because in some way, I think in the way that I approached cinema was formed during that experience in Brazil. Really, like, I learned how I want to make my movies in Brazil, in Rio de Janeiro, in a tiny little town, suburb called Campino. And, so I'll give you an example of what I mean, because we don't have money, we don't have access to big actors or anything like that. We had to make films based on people that we meet and we that we can work with. So the person that was in that Brazilian film, we went to every theater group that we could find, and it was his hair that kind of like attracted me right away, that I thought, wow, this is a very special person. And I met him, and I met his family. I asked him about his life, and I came up with a story that was in some way a dramatic interpretation of his life, hopes and dreams, and the life that he had led up to that point. So that helped me to learn from making films from limitation and what I had access to me, and I came up with the story that way. But to me, that film was in some way not necessarily a success, because we had experienced so much crazy things in Brazil. Like I was robbed in Brazil. I was actually stabbed in Brazil, in Rio de Janeiro, while trying to make a film on not on my movie, but another friend's movie. And we really experienced some of the highest highs and very like low, very, very like, feeling of fear, and I had to like claw myself back up, and I made that movie. And then that movie, like which you saw, is so quiet and so like serene, and it's just this quiet neighborhood in the north of suburb of Rio de Janeiro. But in actuality, we were fearful of like being robbed at any moment, and the film was like full of chaos all around it. I mean, I could go into many stories about how I'd like say, imagine a Chinese guy trying to make a film in the Brazilian suburb and asking people to be quiet and turn down their Sunday music, so I can film. It was insane. But so that wasn't in the movie. So the next film I made was Grand Canal, and I used the same tactic, in terms of making the movie, but I allowed all the chaos that was surrounding the film into the movie, and I think that's where I found my, I found the magic, I would say. Great, John. Gente, o que o John contou foi espetacular. Ele falou que foi justamente com essa experiência no Brasil que ele descobriu como fazer os filmes que ele fez desde então. Foi o momento transformador dele. Então, ele foi filmar no Rio, né, no Quintino, e foi uma experiência, como ele descreveu, louca, assim, eles foram assaltados, aconteceu de tudo.
Então, ele aprendeu com essa experiência a lidar com as limitações, que é uma coisa que se reflete, inclusive, nesses filmes que a gente viu, né? Então, assim, ele não tinha grandes astros, ele não tinha dinheiro, então ele aprendeu a fazer cinema a partir das limitações no Brasil. E aí ele escolheu o ator para esse curta, depois de ter procurado em várias escolas de teatro, ele escolheu um cara porque ele se interessou pelo cabelo do cara, o corte que ele achou diferente, achou assim, que esse cara poderia ser um personagem interessante, e o filme é uma espécie de dramatização da história da vida do cara, que o cara contou para ele, né, e para a equipe dele. E então, assim, mas o que ele acha é que o filme não é tão bem sucedido, embora tenha sido um grande aprendizado, né? Então, às vezes a gente aprende, né? Às vezes não é um sucesso como produto, mas foi um grande sucesso em termos de fazê-lo perceber coisas em si mesmo, né? Porque é um filme, assim, tava rolando um caos em volta do filme, e o filme é muito assim, quieto, né? Com aqueles planos fixos, parados e tal. Então, o que ele levou dessa experiência para o próximo, que foi o Grand Canal, que vocês viram, foi que no Grand Canal ele teve o mesmo, ele usou as mesmas táticas, mas ele deixou a loucura do mundo invadir o filme. E aí ele acha que ele encontrou a mágica, né? Que é o que ele tem feito desde então. Johnny, I'll go to other questions now. Great. Let me see here. Luisa asked, Johnny, your work came more from your life experiences or what you felt at the time or something that you wanted to say at the moment? If you could talk more about that. Well, so it's interesting to talk about the process. So, I would say continue on from Brazil, that experience of sort of finding the actor and working around with his story. Of course, like it's very important to sort of find what is like. I feel like it's always very important to sort of find the story that you feel connects to you, but it also not just meaning something to yourself personally, but it somehow means something to the like there has to be an audience, like who you're making your films for, and I don't mean like, oh, I'm making it for the Gen X or the Gen Y. It's not like that. It's like, I mean, mostly when I make the films if I'm making the film around this person's family, I'm making the film for this community. That's the audience I'm making the film for. So that makes it very, very local and specific, of that story. But I feel like if I can connect with it, and it's me as an outsider, as somebody not from this place, then there is a connection to the rest of the world also, because I feel my influences are all over the place, so that's how I judge how to make a film. And for example, Grand Canal, sorry, I'll let you translate first and I'll get into Grand Canal. Ok. Gente, o Johnny disse que, respondendo a pergunta, né, que ele, quando vai para uma comunidade, como no caso do Brasil, aqui do curta dele feito no Rio, ele se interessa, mas ele sabe que um filme é para um público também. Então ele pensa muito nisso, mas não no público assim, é para a geração X ou para a geração dos millennials. Não é nada disso. Ele pensa assim, que ele está fazendo aquele filme para aquela comunidade também. Então, se o filme está funcionando para aquela comunidade e também para ele, é uma coisa que o toca, ele sendo uma pessoa que tem referências, né, do mundo todo, ele acha que vai ter essa universalidade, né, vai tocar todo mundo. Então, é assim que ele julga que história é fazer. Se o toca, ele sendo o estrangeiro, né, o forasteiro naquela comunidade, e também ele está fazendo o filme para aquela comunidade. Yeah. So with Grand Canal, I mean, I think everybody who's in this, listening to this, they're film students, right? They're in the middle of film school. Yeah. Yes. So Grand Canal is a thesis film, for school. So it's the end of school project, and for in our school, like
a thesis film is very important, you know, because if you make a really, really like important, like a good one, you could really lead to things, you know. So I knew that how the pressure on that. So when I went to China, you know, I was definitely looking for a story that I felt, okay, what is the story that can take me to the next level, you know, that I can really showcase a unique side, a unique story that hasn't been told before. So I was actually choosing between different stories, you know, and I ended up going with Grand Canal, you know, because it was that boat captain that I met, you know, the main character. Again, it was his wild hair that I sort of attracted me to him, and you know, I learned his story. I learned the story of this town, and I wrote a story, you know, based on this, you know, about him. So it was very closely personal to him. You know, you can see him crying in the movie, like that's real tears. You know, he was really like, I mean, imagine like you are a normal, like just not a normal, but you know, like a person in a small town living your life, and all of a sudden somebody comes to you and says, like, let's create art, you know, based on your life, whether you feel that you've been appreciated, you know, or like let's do that in an honest way. I mean, that's a beautiful, beautiful experience. You know, it's an adventure. You know, so I feel very, very fortunate the people who gave me trust to do this with them, to make a film with them in that way. But of course, I have to add myself into the film also, my emotion at least. So, I mean, I think that this answers some questions, because people are probably thinking, is this based on your real story or something? I mean, I would say in that film, I was an actor completing the journey of this little boy, of the fictional story of the boy. But of course, there's honest feeling about how I feel about my own father. But if anybody's wondering, no, my father, he's still alive. You know, he's not a boat captain. So that was also me playing with, you know, playing with the genre of reality and fiction. You know, that was when I was really thinking, oh, this is very special, like very, very strange, because you either hate the movie if you find out it's not my real story, or you just like, oh, that's really interesting. I didn't know a filmmaker can really play with that, you know? Anyway. Great. Gente, o Johnny contou, então, partindo daquela pergunta, ele falou especificamente sobre Grand Canal, e falou que, nesse caso, existia uma pressão muito forte, porque era o filme de conclusão de curso da nossa escola lá. Então, tinha uma grande pressão nisso, porque um filme bom que saísse permitiria, né, a construção de alguma ponte, para alguma outra coisa, né, era importante para a construção da carreira dele. Então, com essa pressão toda, ele foi para a China, procurando que história contar. E aí ele encontrou o capitão de barco, que é o personagem do filme. Mais uma vez ele se interessou pelo personagem por causa do cabelo. Eu achei curioso isso que ele falou, né, que ele já tinha falado sobre o gênio de Quintino, que é o filme brasileiro, né, e começou a conversar com o cara, e aí o cara contou a sua história para ele, e ele acha isso muito, muito bonito, e se sente muito honrado que uma pessoa como o homem que virou o personagem desse filme, assim, confia nele, né, e confia essa história a ele para fazer a arte a partir da história de vida. Então, ele falou, imagine alguém que está ali vivendo a sua vida, num lugar remoto, e aí você quer transformar a história dele em arte, né, a pessoa fica emocionada. Então, quando a gente vê, e é muito bonito, realmente, né, quando a gente vê no filme, quando ele chora, aquilo são lágrimas de verdade, né, dele emocionado de estar ali contando a sua história. E aí, a atuação do próprio Johnny é uma forma de completar a história daquele filho. Então, se alguém estiver se perguntando se isso é a história real do Johnny, não é. O pai do Johnny está vivo e tal. Mas também ele está ali, os sentimentos dele sobre o pai estão ali. Então, é um filme honesto nesse sentido. E ele comentou, né, que quando as pessoas sabem a verdade, né, que não é exatamente a história dele, alguns odeiam o filme, mas outras pessoas pensam assim, nossa, que legal, eu não sabia que um diretor de cinema poderia fazer isso, né? Poderia fazer essa brincadeira com realidade e ficção. E ele achou isso muito especial, né? E levou isso para o trabalho dele a partir dessa experiência.
Okay, John, now we'll go to another question. Mhm. Daniela, the scene in which you say, Papa, can you see me now, was one of the most beautiful I have ever seen. It will be marked on me. I wanted to know what was the process to create it and your process with writing the film. Yeah. Yeah, that moment or that addition of me in the film, granting that was an interesting process because, the film was written to tell the story of a boat captain. And I had always had this feel, and there was another project that I was working on at the time that was also choosing potentially to make it as my, school graduating film, was about this watermelon farmer who's this 50-year-old, farm, like woman who basically makes, she farms watermelon. And the one time, and she puts up these YouTube videos, like she filmed her village in this YouTube video, and I found this project on YouTube. It was an artist who basically gave cameras to the farmers all around China because there was something happening at the time where he commissioned them to film these essentially are democratic elections happening in these local farms, And so what you had, can you imagine, like basically bring all these farmers through a newspaper all over to Beijing and teaching them how to use a camera and film. And he took all this footage and he edited together this thing. And this woman, like this woman who, who's like somebody that you would buy like a grocery from, on the street, it was making a movie, So I thought that was another project that I was very interested in at the time. But of course, making a film like that, the filmmaker is a part of the movie, is really much a part of the movie, because whether it's the artist that gave the camera to this woman or is it me trying to make this film in this tiny little village, is very strange. So I was definitely thinking about that a lot. Anyways, I'll let you translate. Uhum. O processo de Grand Canal é muito interessante, porque ele estava procurando histórias, como ele tinha dito antes, e aí tinha a história desse capitão de barco, e tinha a história também de uma mulher que trabalhava com melancias, era uma fazendeira, né? E aí, essa mulher ela recebeu uma câmera de um artista chinês que estava dando câmeras e ensinando várias pessoas, fazendeiros, assim, a como filmar, porque era um projeto ligado a alguma questão de eleição na China lá, né? Então, e o Johnny ficou muito entusiasmado com isso, porque ele pensou assim, nossa, essa pessoa talvez nunca imaginaria estar nessa posição, né? Ela está fazendo um filme, no final das contas. Então, ele vislumbrou essa possibilidade de se colocar no filme, né? O diretor se colocar, quem faz o filme se colocar. Então, isso foi muito especial para ele, e daí que ele juntou as duas coisas, né? A história do Capitão de Barco com essa ideia que veio dessa outra história que o interessava muito nessa época. Yeah. Okay. Yeah, I'll keep my answers a little shorter this time, but it's okay. So for me, like, I think what it really comes down to in the very end, I filmed this, I'll just talk about producing. So I had this idea in my head, but I didn't know how it was going to mesh with this boat captain, so I made sure we hired a student, and his role was just to capture what was happening behind the camera. But of course, none of the crew knew that I had this idea that maybe the filmmakers were going to be a part of the movie. I just didn't know how, And we shot the film. It was really hard to make that film, and then while my editor was putting together the story, in my head I was thinking, okay, what is this story now, and how does the filmmaker be a part of the movie? And I think in the end, it was just it was the way that the story was told. So this story could have been two movies. It could be a story about a little boy who's telling the story of the tragic story of his father who lost his life, 20 years ago, and you never see the person. Or it could be a story of a young boy who witnessed the death of his father as a young boy and grew up,
to become not a boat person, but a filmmaker. And then he used film to recreate a different moment for his father and him, and that, like, when I heard that story, I was like, oh my God, that really is so emotional, so it felt like I was adding, by acting the filmmaker, I was adding another layer to the mountain that this storyteller had to do to make this story happen, O Johnny contou, gente, que então ele estava com essas ideias na cabeça, mas enquanto ele estava filmando, ele não tinha certeza ainda de como é que ele ia colocar a própria equipe dentro do filme. E ele não contou para ninguém. E aí ele convidou um estudante para fazer o making of, né? Mas ele não contou para ninguém da equipe dele que ele estava pensando que aquelas imagens poderiam ser úteis para o filme depois. E ele terminou de filmar, foi um filme muito difícil de ser realizado. Quando ele terminou e estava montando, aí ele começou a vislumbrar melhor como que ele encaixaria né, a história da equipe filmando dentro dessa história do capitão do barco. E aí ele pensou, temos duas possibilidades aqui. Ou é a história de uma criança, né, que vê seu pai morrer e pronto, e depois, né, e é isso. Ou então é a história de uma criança que depois cresce, depois que o pai morre, né, e ela se torna não um capitão de barco, mas um cineasta que vai justamente contar essa história, e ele achou essa segunda possibilidade tão mais, né, emocionante, isso o tocou tanto que aí foi isso que ele resolveu fazer. Johnny, this was amazing. Fascinating, really. Now, another question. From Professor Regis. Johnny's films clearly show the hereditary and familiar aspect of his grandmother, mother, and father. Can we think of films looking for an identity that is reaffirming the family's past? This is a question that seems too latent for us in the films. Speaking about it, Regis, I think this family issue is present throughout the films, including the feature films. So yeah. I'll just complement in Portuguese and then you... Gente, vocês viram a pergunta do professor Regis aí sobre a questão da família, e eu complementei que, inclusive nos longas, que eu não sei se alguém já viu ou não, e recomendo, né, que procurem principalmente Viver para Cantar, né, que foi lançado, aí eu não sei como é que está agora, né, onde que a gente acharia, mas essa questão da família persiste, tá na obra inteira do Johnny, né? Então agora o Johnny vai a resposta. Johnny. Yeah. I think, it's actually like, if you ask me this question why I was making Grand Canal or why I was making, my feature films, I don't know if I would have given you this answer I'm about to give you, because I think that the pandemic and also where I am now in my career, it's brought something else to the surface, because when I went, before I made Grand Canal in China, I had never made a film in China. I had left China in 1992. I was 10 years old when I left, and I came back to work I had two different other careers before film, but I didn't know how to make a film in China. So to make Grand Canal was to learn whether or not making an independent film from somebody like me, if that's possible in China. That was the reason why I went to China, Maybe I'll let you translate that first. Ok. Primeira coisa, gente, quando ele foi fazer o Grand Canal na China, a resposta que ele vai nos dar, provavelmente, quando ele estava fazendo os filmes, seria outra, né? Hoje, que ele já tem essa carreira estabelecida, que ele já está em outra fase, ele pode dar a resposta que ele vai dar. Mas então, porque as coisas vieram para a superfície agora, tudo está mais claro para ele. Quando ele foi fazer Grand Canal na China, ele estava primeiro querendo saber se era possível para alguém como ele fazer um filme na China.
filme independente, porque apesar de ele ter nascido lá, ele saiu de lá em 92, quando ele tinha 10 anos, e voltou, assim, claro, trabalhou lá, fez outras coisas. Ele teve duas carreiras distintas antes de ter a carreira de cineasta, mas Grand Canal foi o primeiro filme que ele fez lá, efetivamente. Yeah, and so I approached the process of making Grand Canal with the exact same process, that I talked about in Brazil. It was the same, but there was just so much more different layers because I'm from China. I was born in China and I left very young. So the music that you hear in the film and even 90s cinema, it was something that I didn't know at the time. I skipped that process. I went to America, I went to Canada, so I never saw those films when they came out, and I never heard those music. So when I was in China producing Grand Canal, I was much more connected to that kind of stuff because it was like discovering the home that I had left, so I realized all my films in China, it was trying to reconnect myself to a China that I had known before, or a home that I'm still looking for, or the heroes that I remember as a child, and I'm trying to see them in the modern days, if that's a theme, yeah. Quando ele foi para a China, então, lembre-se que ele saiu de lá em 92, então, mesmo o cinema que ele ama hoje, dos anos 90 da China, as músicas da época, ele não conheceu na época. Então, esse retorno à China é uma busca, né, por esse país perdido, esse país que ele não conheceu, né, e essa tentativa de reconexão com esse país, com esse passado. Aí ele vê as coisas dessa forma, assim. Yeah, and so and now, where I am now, because I made 2 feature films and Grand Canal in China, and last year I moved to Mexico, and all my work now, especially right now, they're all connected to sort of another identity of myself. It's the North American, Asian Canadian side. Mm-hmm. So now it's definitely very, very clearly about identity. So if all my films before were about searching for the home and the identity or the past that I left, then now it's about real, like, in terms of who I am, where I belong, in terms of whether it's a Canadian or a Chinese, so certainly identity is something I think about a lot right now. And it feels like these are stories that I never even think about before, because I was connected to a completely different part of myself when I was working in China, the things that were really like inspiring me, at least. Uhum. Agora, gente, o Johnny está em outra fase da vida dele, né? Então a questão fundamental dele para ele hoje é a identidade, né? Ele está agora morando no México, então a questão dele ele é um chinês-canadense, então ele sabe, China de um lado, Canadá, né, Estados Unidos, México, América do outro lado, né? Então, quem é ele nisso? Então, ele pode dizer que Grand Canal e os 2 longas que ele já fez estão ligados a essa busca anterior dele, né? As questões da China. Todos foram feitos na China. E agora ele está trabalhando com essa questão do México, essa questão dessa identidade, né? Múltipla. Great, John. Let's go to another question. André, how it was to shoot Grand Canal at China? Were there any bureaucracies or complications in production? Yeah, okay. So, anytime you make a film, when you're not from the place, you have to, especially also as a student filmmaker, you kind of learn to, try to get as much as you can, from, you don't have money to pay for anything. A Grand Canal, if you're trying to, I think that if you had to pay to make this movie, you can't make this movie. It's impossible. It's just impossible, because we have a wedding that's 1,000 people in the film, and we have this a grand, the canal, like we had connection to the canal, so the door can open when we want it to open, and all the boats. It's just impossible. But we made this film in that town, in that tiny town, because my producer,
she's from the town, you know, like her family, they're in the government in the town. So we were able to connect with a lot of people that we wanted to connect with in that particular town. So I created the story based on sort of what we could have access to, you know, in some way, but also we could actually make that happen because of this personal experience, connection to this town. And that's essentially how I made my first feature. Also, we made it in another producer's hometown, you know. So yeah, I think it's just about learning about you know, it's like when you're a filmmaker, you're not just a storyteller, but you're like a gambler and a politician and a snake charmer. You know, you do everything to make your movie, you know, essentially. O Johnny contou que se ele fosse fazer esse filme, Grand Canal, de uma forma tradicional, seria simplesmente impossível. Seria um filme absurdamente caro, né? Impossível mesmo. Como é que ele ia ter um casamento, ele teve acesso ao canal, né? As portas se abrem ali, tem tanta coisa. Então, o que possibilitou isso foi que a produtora do filme era dessa cidadezinha e ela tinha contato, entendeu? Então, ele foi vendo o que era possível fazer a partir disso. Então, e o primeiro longa dele foi muito isso também. A outra produtora, né, era de uma cidade onde ele fez o filme. Então, ela tinha contatos, conexões e tal, e isso que possibilitou. Então, ele acha que ser um diretor de cinema, mais do que ser apenas um contador de histórias, é também ser um... Ele falou várias coisas, agora eu não sei se eu me lembro de todas, mas um encantador de serpentes, sabe? Um político. Você tem que ir atrás das coisas, convencer pessoas e tal. Então, bem interessante. Então, assim, é um filme que curiosamente, só seria possível de ser feito dessa forma, né? Como foi. Yeah, and just a thing about bureaucracy, and I mean, in China, I think people hear about censorship, and I think that you guys in Brazil are starting to deal with a certain version of it, you know. But at least the Chinese government in China, you know, for in terms of censorshing artists and stuff like that, it's very hard. You know, like making a short film, we were under the radar. But once we started making feature films, that's when it really became hard. You know, my first feature film was actually banned, you know, in China, and my second feature film, yeah, it was really, you know, we were targeting to play in Cannes, and it was very scary because we're waiting for a bureaucratic permission, you know, from the government at this point, and if we didn't have that piece of paper, which we got. Like literally while we're flying to Cannes, it would have been illegal for us to play our movie in Cannes. And of course, I would have played the film, but I would have made a very difficult time for my producers, you know, and probably for myself, you know. So it's like I always tell people, like it's 10 times harder to make a movie in China than anywhere else in the world, and I still stand by that because it's like, I mean, the kind of battle that you have to deal with when you're trying to make a film in a very government strong country like that, who's against censorship. It's a difficult battle. It's a difficult battle for sure. O Johnny falou que fazer um filme na China é 10 vezes mais difícil do que em qualquer outro lugar. E ele pensava isso quando ele fez e continua pensando, porque realmente foi uma batalha. Por exemplo, o primeiro longa dele é um filme banido na China, e para o segundo, ele ia mostrar o filme em Cannes, né? E ele conseguiu a permissão do governo quando ele estava voando para Cannes. Então, assim, é difícil mesmo. No caso do curta, foi mais fácil porque ele estava meio fora do radar, entendeu? Mas com os longas, ele viu a dificuldade, é complicado mesmo. Ele até comentou que nós, agora brasileiros, estamos sentindo, né, um pouquinho do que é isso, né, do nosso jeito. Infelizmente, e que é difícil mesmo. Então, que se o filme não tivesse a permissão do governo chinês, seria ilegal mostrá-lo em Cannes. Ele o faria do mesmo jeito, só que aí ele estaria criando uma situação muito complicada, provavelmente, para ele e para a produtora do filme. Okay, John. Now another question from Professor Álvaro. I see in recent Chinese films many scenes of celebrations, like weddings, birthdays, etc.
Do you see this as a characteristic of contemporary Chinese cinema? If yes, why? I don't know if I would say that's like a recent trend. You know, I think that, for example, Asian cinema, you know, I think that the thing that makes it different is family stories. You know, there's something about the Asian family story that, you know, starting with Ozu and Ang Lee and Edward Yang, you know, there's a continuation of this sort of you know, this kind of stories. And you know, that is very not only typical of like China, but it's somehow just because how reserved the, you know, Chinese or Asian people can be, especially with father and, you know, daughter, sons and stuff like that. It's definitely care. Okay, well, to reframe the answer, I would say for there's Chinese people are quite reserved. So when you have weddings and birthdays that are very much not about the wedding or the birthday, it's about something else always. Like for example, a wedding, you can think of weddings in China like a partnership, a merging of two corporations, you know, two families. It's a business transaction also. You know, there's a lot of money that exchange hands, and a lot of like very subtle, like there's so many like Chinese customs that all come to the surface at these events, you know. So it's a very interesting bottleneck of a celebration that is, on the surface it's just happy people, but underneath of it there's so much layers of like, you know, like Chinese customs, you know, in terms of respect and family and, you know, like, yeah, how you pay respect to us, like something else that's underneath the layer. I'll use, yeah, I'll let sorry, you can answer the question in that way. Yeah, there's just subtleties, you know. Yeah. Okay. O Johnny disse que, na verdade, ele não vê isso como uma coisa recente no cinema asiático. A gente já vê isso, por exemplo, e ele recolocou a questão como uma coisa mais relacionada à família asiática, que é muito especial, né? Então, ele citou, por exemplo, Ozu, Edward Yang, Ang Lee, né? Como cineastas que trabalharam essa questão, né? Ao longo dos anos, né? Ao longo de diferentes épocas e tal. E a questão maior para ele é que um casamento, uma festa de aniversário, nunca é só isso. Ela, por exemplo, um casamento é quase uma transação comercial, né? São duas empresas ali, é muito dinheiro sendo transferido de um lado para o outro e tal. Então, assim, uma festa como essa, um povo tão reservado como o chinês, é uma oportunidade ali de mostrar o que está por baixo. Então, não são só as pessoas alegres festejando, mas é um tanto de... são muitos movimentos sutis, são muitas camadas que revelam muito do funcionamento daquela sociedade. Okay, John? Now, Victor, please say a little more about producing and creating at home during the quarantine. Going back to the homemade. Yeah, sure. Yeah, you know, it's very... Yeah, it's a very special time and a difficult time, obviously, because you know, you are like, I think every story that we do now, it takes on a different level of importance, let's say, because you are now, it's like you really have to answer the question, like, what are you making art for? You know, what does this contribute to your life and to the world and the environment around you? And yeah, I'll let you say that. I'm sure this is a question that everybody who is trying to create in the pandemic is thinking about, you know? Agora, uma questão que ficou fundamental com a pandemia é para que você está fazendo isso, né? Para que você está fazendo a arte? Para você, para os outros, para o mundo? O que essa pergunta se torna chave, né? Okay, John. Yeah, so you know, to me, the actually making of the movie is a technical thing. You know, like you can always, yeah, like of course you don't have a camera person, you don't have anything, you can't make a big movie. You know, you can't make something like Grand Canal in the pandemic. But homemade, you know, that little short film, I think it was like, I was also like,
hesitating on two different stories. One was this story about, me writing a letter to my mom that I would never be able to send because, how our relationship is not on the surface, like the North American way. So I was writing a letter in some way that would never reach her. I thought, oh, that's really beautiful. And then I had this other story that I was thinking, because of course, you see this Chinese guy in the middle of the mountains. It's very strange, and I almost looked like a prisoner of war, like that, like one of those Japanese soldiers that ended up in the. So I was thinking about this, like this other story where, here's this Japanese or this Chinese prisoner of war in the mountains of Mexico, and everybody's looking at him like, does he have the virus, or something like this, and he's just like playing this VR game, like basically so that his mind doesn't go insane. So that was another idea that I had, and then of course in the end I was weighing the options of these ideas, and I was like, well, both of them they're really funny to me. They're I like those stories, but what is it going to what story is going to be healing or like more important to other people who might be watching this, And I thought a story of family at this time was something that felt not only important to me, but probably to a lot more people than if it's just a weird story, like a little gimmick, of this Chinese guy who's trying to, play like a VR game with, anyways, like, in reality or something. So I would say that that's something that is very, that you should always look at your stories in that way, but certainly a lot more now. I think that every project that I take on now, for work, I always have to think, I'm like, is this really, really worth my energy and my time? Because I think after the pandemic, that question has just become a lot more important, O Johnny falou que, para ele, a questão de como fazer é uma questão puramente técnica, assim. Então, é óbvio que durante a pandemia ele não poderia fazer um filme como foi o curta que vocês viram, o outro filme, né? Grand Canal. Mas isso ele vai ver, né? Então, quem vai filmar, tem um celular só, etc. Aí ele lida com isso. Mas para ele o mais fundamental é a pergunta: por que contar essa história, né? Que tipo de história que eu vou contar? Aí ele relatou que ele tinha duas ideias. Uma é mais ou menos o que virou o filme, né? Que é ele escrevendo uma carta que a mãe dele nunca receberia. E ele achava bonito isso, né? Porque a cultura chinesa, diferente da norte-americana, por exemplo, né? Não tem essa proximidade. Então ele gostava disso, né? De escrever uma carta que nunca seria recebida. Ele gostou. Aí ele tinha outra ideia que era assim: ele, um chinês no meio do nada no México lá, ele achava que isso era muito engraçado, muito estranho. Então que ele parecia um prisioneiro de guerra, ele falando dele mesmo. Então ele acha, e era uma ideia assim que ele estaria com uma realidade virtual, fazendo então assim era uma boa ideia para ele, que era uma ideia assim engraçada. Ele gostava das duas, só que aí ele se perguntou muito assim, qual que seria a melhor história para esse momento agora? E ele pensou que uma história que lidasse com questões familiares seria mais, né, teria um poder de cura, né, inclusive. Então e aí, com a pandemia, ele vem se perguntando cada vez mais isso. Isso se tornou muito fundamental para ele, né? Em que tipo de história que ele vai depositar o tempo dele, a energia dele? Essa pergunta se torna essencial agora, mais do que qualquer outro aspecto. Yeah. Okay, John. And and another thing that is very, that came to me while I was finished making Homemade, because it's not an easy film, in terms of like actually like when you have nothing, when you're in the middle of nowhere. So I had to teach, my girlfriend, to film, to hold the camera, to where like I had to give up control in a lot more crazier way than I've ever had for another movie. And also the kids, that are in the film, they I had to direct them, and then I realized, they have no idea what I'm doing. They don't understand why they have to do this again and again. Like it's just, so you really have to settle down and quiet yourself and explain to them what you're doing. And then, this magical moment, 2 weeks later, because the film was made so quickly, I was able to show them the film. And it's such a
healing experience for our family, you know, because I mean, this was made in May of last year, so we were in the middle of the pandemic. So all of that anxiety, all of that fear, all of that was documented in that film, you know. So I just saw the film like recently because I was just kind of watching it, and I thought, oh wow, this is very special, you know. Like I got to like literally like document this moment of this transition in my life, in her life, in the kid's life, and we're always going to look at this film no matter how things turn out, you know. And even 1 year later, looking at that, there's a feeling of nostalgia, you know, to see yourself and the kids, especially the kids, you know, because they grow so quickly. And so the feeling of healing through cinema is something that I you know, certainly Grand Canal is a part of that, about that, but now it's definitely it's a lot more you know, it's in my head a lot thinking about that idea. Yeah. O Johnny falou que ele... primeiro ele falou o seguinte, que claro que existem questões técnicas que são complicadas. Por exemplo, ele teve que ensinar a namorada dele a filmar. Ela não tinha filmado, então, ela não tinha essa experiência antes, né? Então ele teve que explicar tudo, teve que explicar para as crianças o que ele estava fazendo, porque as crianças, é óbvio, que não entendiam, porque tinham que repetir 1000 vezes uma coisa ou outra. Então foi um processo assim, que ele tem que... Em relação aos outros filmes, ele perdeu o controle que ele geralmente tem, né, de um jeito muito mais louco, né? Ele não estava vendo o que estava sendo gravado, sabe? Foi uma experiência diferente para ele, muito diferente. Mas aí, com muita calma, tudo foi acontecendo bem. O filme foi feito em maio de 2020 e foi feito muito rápido. 2 semanas depois, ele teve a oportunidade de mostrar o filme para a própria família dele, ali, né, a namorada, as crianças, e ele viu assim, o tanto que aquilo era especial, porque tinha esse poder de cura sobre o qual ele falou antes, né? Ajudava a lidar com esse... Então, assim, ele conseguiu ali documentar um momento de transição importante. Não importa o que aconteça a partir de hoje, né? Sempre vai ter aquele filme ali que conseguiu documentar aquele momento tão especial. Ele estava revendo o filme esses dias por alguma razão e viu assim, nossa, como isso é especial, né? Ter esse momento documentado e tem esse poder de cura, né? Para ele, para a namorada, para as crianças, e eu completaria, né? Para o público. Então é isso. Another question, John. I said that the healing power of the film is not only for you or your girlfriend or the kids, but also for us, for everybody. Yeah. Thank you. Yeah. Pedro Botelho. Johnny. No. I think we already covered this. Okay. No. In fact, it's different. It's if there are. I would like to know if there are any complications for foreigners filming in China. Yeah. You know, I would say so. I mean, you know, historically, I think that media, the way propaganda, you know, is used in China, you know, just the government, you know, coming from the Soviet and the communist, you know, like they know the power of media, you know, like China, and they're afraid. Like I feel like that's where censorship comes from, is from fear. You know, they are afraid that information is going to reach the people, and to be afraid of artists is something really, to me, that's real fear. You know. Anyways, I mean, I say this because I know what is happening in Brazil, and I feel you know, this is something. It's similar. You know, when the government is afraid of its own people, that is a different, that's a weird government there, right? You know. Mm-hmm. Anyway, first, if you can Ok. O Johnny falou que é difícil, sim, porque é um país, né? Assim, esses governos, digamos assim, mais totalitários, eles sabem o poder da mídia, né? Então eles têm medo. Então a censura vem do medo. Eles morrem de medo. E eles sabem o que está acontecendo no Brasil agora é a mesma coisa. Então, se um governo tem medo do seu próprio povo, tem medo dos artistas, desculpa, gente, se o governo tem medo dos próprios artistas, esse governo é um governo estranho, né? Então, ele sabe o que está acontecendo aqui e fez essa relação.
sorry, sorry. Okay, no, you can so, go on. yeah, so a foreigner in China, would be seeing with that eye, being like, hey, what is this person filming about my town? What is he doing it for American media, so to make China look bad? Like there's all these questions that go through. And so, yeah, I would say in the short question, it is complicated for a foreigner to make a movie in China, because the question that everybody's going to ask you is like, what are you filming? What are you trying to say about China? Like that's the question. And even for me too, I'm not I'm Chinese, but I'm still an outsider to those communities that I'm going to, so if I was just going there and be like, I'm trying to make this movie, nobody would pay attention to me. I need somebody from the community to bring me in and to be vouch for me, and I think that's the same everywhere, but certainly in China, there's a bigger implication to the complication between how people feel about media, Uhum. Na China, então, é complicado mesmo, né, para um estrangeiro, porque quando o estrangeiro chegar lá, ele vai ser visto com esses olhos, né? O que você quer dizer com isso? O que você quer fazer aqui? O que você está falando da China, né? Como que você vai retratar o país e tal? Então, é realmente muito complicado, porque a pessoa vai ser vista com esses olhos. E até para ele foi, porque ele é chinês, mas ele era alguém de fora, de certo modo, né? Então, ele só conseguiu porque ele tinha alguém nas comunidades que meio que estava lá, sabe, que falava assim, não, eu tô com o John, tá tudo certo. Porque senão seria difícil para ele também. Ele acha que é assim, inclusive, em todo lugar do mundo, mas certamente na China a questão é mais forte, né, que é difícil mesmo. Então, é isso. Now, Professor Regis asked the title of the film you made in Brazil, it's O Gênio de Quintino. Yeah. André also asked O Gênio de Quintino. Yeah. Actually, just a quick story about that name, because it's just I know nothing about Quintino, right? But then when I found my lead actor, he brought me to his home, and then I was like, oh, okay, what is this interesting about this town, And everybody told me, well, there's a guy named El Gallo, right? Like the rooster, the soccer player. There's like a famous soccer player from it's called El Gallo de Quintino. Galindo. Yes, El Galindo. Yeah, see, and that's where I sort of got the title, because it was. So you just like use what you hear from the local community, and you come up with your creation that way, Ele falou que uma história sobre o filme do Brasil, né, O Gênio de Quintino, ele encontrou primeiro o personagem, aí o personagem o levou até a casa dele, e aí que ele descobriu, né, Quintino, e ouviu muito sobre o Zico, né, que o Zico era de Quintino, e aí ele aprendeu mais sobre aquele lugar, e daí veio o título, O Gênio de Quintino. É um filme sobre um cara que conserta tudo, por isso que ele é chamado de gênio. Okay, John. Another question. Tete Melo, how do you feel about being the storytellers in your community of your country? Yeah, I would say, now I can, I have my Chinese community, and I think that when I first started making films in China, I'm a little different than a local Chinese filmmaker, because I have a Canadian passport. So in some way, I felt like it was almost like my responsibility at in the beginning of my career to make movies in China, because I felt that the things that I was interested in, the stories that I want to tell, a local Chinese filmmaker would have to question, be like, is this dangerous for me to make a movie about this? Where for me, I don't not that I don't have to think about that, because I have to be careful about, because I could be banned, in China, and my producers can be banned, but I could take a lot more risk, and I felt that risk taking is something that a local filmmaker in China has become harder and harder for them to do, because the government is so, it is scary, when you're like, imagining your whole livelihood in your family is connected to what the government really can just do out of nowhere for you. It's scary. So for me, I felt,
okay, if there was a story important enough for us to tell, let's not think about, you know, being banned or being arrested. Let's just make the movie, and then, you know, and then I'll run away, you know, like, you know, so that's one thing that I felt. I mean, the new generation of Chinese filmmakers, like what we called sorry, I'll let you translate this part first, and then. Okay. Johnny disse que ele, sendo alguém de fora, que ele tem, inclusive, um passaporte canadense, né? Então, ele pode se arriscar mais do que um cineasta local que tem muito medo, né, do que pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, com o Johnny, né, de ele ser banido, da produtora do filme dele ser banida, da China e tal, mas ele consegue, o Vitor falou, joga a bomba e corre, é mais ou menos isso, ele consegue se arriscar mais. Então, essa seria a diferença, né? Okay, John. Yeah, and so, you know, I would say, yeah, sorry, I'm just thinking my thought. Yeah, so okay, so yeah, there's a whole new generation of Chinese filmmakers starting to try to get into the business, but the business is very, you know, it keeps outsiders out. You know, even like myself, I'm an outsider, and we're called they call us the Haigui, which means sea turtles. You know, like people, not just filmmakers, but like people who have spent time overseas and now are coming back to China to make their livelihood. You know, because China is very you know, is very economically very wealthy right now, so everybody wants to go there and get a job. So we're called the sea turtle because the sea turtles always return home. You know, so there's people like me now who are trying to make film. They're having difficulties because the system keeps them out. You know, and but those people can take a little bit more risk. You know, but those like Chinese movies are really, like, if you see a Chinese film in the International Film Festival, like you should go and give this person a hug because it's very difficult, you know, to get it out. So that's about my the Chinese filmmakers in that community. But there's a whole other community that I'm part of, which is the Asian American side. You know, I'll talk about that a little bit. But first, I'll let you. O Johnny falou que se vocês virem um diretor de cinema chinês com um filme em um festival internacional, vocês têm que abraçar a pessoa, porque realmente é difícil, é muito difícil. E ele falou assim que existe um sistema, né, do cinema chinês, e ele está fora desse sistema, e o sistema é construído para que deixe as pessoas de fora. Então ele pertence a uma nova geração agora que está voltando. A China, né, eles são chamados de tartarugas marinhas, inclusive, né, que sempre retornam. Então ele está ele está junto com essa geração mais jovem, entenderam? Diferente do cinema estabelecido, que é feito justamente para deixar as pessoas de fora. É muito fechado. Ele vai continuar agora a responder. Okay, John. Yeah. So the other community. So, you know, since last year, I'm now more focused in North America, and I found myself in this place where, you know, when I left North America to go to China to make Grand Canal, I was thinking, okay, can I make a film there? Because I felt I had no audience. Like, I would never be able to make a film in North America about my story. Like, I really felt that, you know, because we were minorities. You know, I'm a minority. We're outsiders to the North American experience. So, you know, in the industry 5 years ago was very, very different than now, because 5 years ago, if I say, hey, I have this story and it's about like this Asian American family, they will be like, yeah, you know, that's a really good script, but why don't you come back on your next film when you have written a character for like Brad Pitt or Angelina Jolie, you know? Yeah. Yes. No, you can. Oh, yeah. Okay. And you know, and 5 years later now, you know, being in North America, it's a very crazy time. You know, like last night I was telling my manager, I was like, you know, the stories that I'm writing now, I never would imagine in a million years to be working on something like this. You know, like when I was growing up, I was imagining, making a movie like Raging Bull or something, but I never thought that I would be able to make a film in North America where the lead character is
is Asian or is not white. You know, it's like and on a decent budget. You know, that's just something so crazy. You know, so it's very. I think it's very beautiful. You know, so I feel like my place is here to be a part of that community to tell stories that haven't been told before. You know. Excellent. O Johnny contou, gente, que ele, quando ele foi fazer Grand Canal, ele sentia assim que era um tipo de história que ele não poderia fazer nos Estados Unidos. Ele sendo alguém de fora, aquilo não tinha sentido, ele não ia ter... e assim com os primeiros projetos naquela época, né? Faz poucos anos, mas o mundo teve uma transformação muito grande nesse sentido. Que ele... Antes, para ele, seria impensável apresentar um filme, por exemplo, que se passa nos Estados Unidos, mas tem um protagonista asiático ou asiático-americano, né? Isso seria impensável. E aí os executivos falariam para ele assim, volta quando você tiver alguma história, né? É um ótimo roteiro, mas volta quando você tiver alguma história que a gente pode apresentar para o Brad Pitt, ou então Angelina Jolie. E hoje o cenário é outro, então ele está muito feliz porque ele pode hoje pensar em projetos, por exemplo, um projeto de uma história que se passa na América do Norte com um protagonista asiático. Isso antes era impensável, era uma coisa assim, não teria sentido. Então antes ele nem pensava em projetos assim. Quando ele estava começando a querer fazer filmes, ele pensava assim, eu vou fazer, né, tem o sonho de fazer um filme como Touro Indomado, sei lá, os filmes que ele amava, né, dos Estados Unidos, mas nunca poderia imaginar o que é a realidade hoje, que ele pode pensar em projetos diferentes, né? Então ele se sente feliz e integrado agora a essa comunidade. Okay, John. Cool, thank you. So let's go to another question. So many questions. Let me see where I start. Yeah. After the Netflix movie, did you produce anything else during that quarantine period? Laís asked. If so, how has the process been? Yeah, I mean, I'm glad I made that short film because I wouldn't be so anxious about like the fact that I'm not directing anything, you know. But writing is to be able to write is during the pandemic is really quite something that is very beautiful for our profession, you know, that we can create and we're still like, you know, thinking that we're working even when you can't be in physically, you know, doing it. So that's just, it's been a beautiful experience to, I mean, writing is one of the hardest things, I think, to really just for any profession, you know, to do. It's something that I always hated, but to be able to just concentrate because that's all you can do at this moment. It's a beautiful, I'm learning to be a writer, you know, for the first time in my life, really. So it's been nice, you know, and also, you know, like you talk about anything else, and yeah, I think that if I was gonna do something now, you know, you have the limitation. I don't want to try to make a big budget movie now. Like that would be awful, you know, to do it. But you know, I came back to North America. I'm in Vancouver right now, and I found this. You know, I found something like this. Okay, first, why don't you translate the other stuff, and I'll tell you about this. O Johnny falou que foi muito bom ele ter feito esse curta para a Netflix, porque ele não ficou tão ansioso, assim, não, eu não estou produzindo, eu não estou dirigindo alguma coisa, eu não estou num set. Mas aí, então, ele está usando esse tempo agora para escrita, e ele acha que escrita é a coisa mais difícil sempre. Então, está sendo um momento muito bonito, porque ele tem tempo para se dedicar a isso e aprender a ser cada vez mais um escritor, né, um roteirista melhor. Então, ele está se dedicando a isso. E se ele pensa em filmes, ele não pode pensar agora, assim, se ele pensasse agora em fazer um filme com um grande orçamento, isso seria despropositado, né? Não é o caso agora. Então, ele falou que, na verdade, ele está em Vancouver agora, no Canadá, e ele encontrou uma fita. Então, ele vai contar essa história da fita agora. Okay? Yeah, so you know, this, I don't, you know, sometimes I have to, you know, like think, because sometimes for,
I think for younger filmmakers, potentially, maybe there's more anxiety because I feel like, okay, the fact that I made a couple of movies, I'm like, okay, but even in my head, if I ever get to make another movie, it would feel like a miracle, just because the way the world is right now, it's just a very crazy place. So, but to create during this time, you can always, as a filmmaker, as a storyteller, there's so many ways to tell your story. So I made a little short film on my iPhone in the pandemic. That's one way. I can make a film, like a proper film. That's another way. Or I can just I found this. So I'm back home for the first time in 17 years. And I found this in my underwear drawer, and it says documentary 2002. So it was something that I shot 18 years ago in university. And I just digitized it. And it's just 4 hours of footage of me and my friends. And at first you're just watching it. You're like, this is really funny, But then at one point you realize, oh, I guess even 18 years ago when I wasn't a filmmaker, I was kind of thinking like a filmmaker, And so, you can create little projects. I mean, I feel like what can this be? What can this be to me at this moment, or to what's the audience for something like this? Like, what can I do with something like this? So maybe it's just as simple as, editing something and then showing it to my friends who are now 20 years later, and then having them watch this thing that none of us ever seen in 20 years, and then film their reaction and talk to them about it. Maybe that's creation itself. Is it cinema? I don't know, but it's definitely something that is, like I say, healing, so I would say that, I don't know. So that's, to me, a creation as well. So, it's just different ways to keep yourself creative, So also, I am writing a lot. I mean, you can see I'm becoming a little crazy now with all this, it's like I'm becoming almost like the beautiful mind guy who's going insane, but it's good. It's, your mind is alive, at these moments. So it's about finding that balance. Creation is such a, no matter what's happening in the pandemic, I think that if you can create, it will help to calm. I mean, at least somebody like me, it does, Mm-hmm. Johnny, by the way, you talked about using this material. Yeah. I will recommend two Brazilian films for you. Oh yeah, please. One please. is 20 Years Later by Eduardo Coutinho. Mm-hmm. And the other one is Santiago, by João Moreira Salles. Yes. Santiago. Okay. It's a similar process, Yeah. Absolutely. Thank you. You're welcome. So I'll translate now. Então, o Johnny falou que então ele está tendo a oportunidade. O que pode ser um filme? Pode ser muitas coisas. Ele fez o curta dele da Netflix. Ele poderia ter feito um filme mais tradicional, se ele tivesse as condições, né? Mas ele acha que, assim, ele fazendo filmes daqui para frente, se ele conseguir fazer mais um, será um milagre, né? Porque o mundo está muito louco. Mas, então, aí ele falou que ele achou essa fita numa gaveta dele e viu que era algo que ele tinha filmado antes de pensar em ser um cineasta. Até faz 18 anos que ele filmou isso com os amigos dele. Então são 4 horas de um material ali, e quem sabe um filme é possível é ele editar isso de alguma forma, ou então, né, 18 anos depois, agora ele chama esses mesmos amigos e mostra esse filme, vê as reações, né, e lida com isso. Aí eu sugeri para ele Cabra Marcado para Morrer, né, e Santiago, que são 2 filmes fundamentais do nosso cinema, né. Vamos ver se ele gosta, né, e se sente inspirado. Another question now? E ele falou que... I'm sorry, John. E ele falou também, ele mostrou o processo de trabalho dele, o tanto de post-its colados, né, que ele tá tipo o cara de Uma Mente Brilhante, ele falou, né, enlouquecendo com os roteiros e tal. Muito legal ele ter mostrado. Okay, John, now the other question. Mm-hmm. Does the network of contacts count a lot in the execution of the productions? Carolina asked.
Yeah, I mean, I think that's a pretty simple question. I mean, of course, you know, like when you're making a film, I mean, you never have enough money, you know, like and to be honest, like for me, I think that if I had all the money in the world, I don't know if that's the way I want to make my movies, because it's about personal relationship, you know, so you want them to treat you on the same level. So yeah, so I always think that, you know, you want to have just enough to do it. But like, I much prefer to have connections, you know, to really like, not just like be able to get locations and that kind of stuff, but to really know the story, you know, to really know the story, to really know them. I think like there has to be another relationship with them, and not just, it doesn't have to be family, you know, but like, that's why I say I work harder than any local filmmakers, because they have to trust me. They have to trust me, like that I'm not going to take their story and just like make them, you know, look bad. They have to think of me like a family, you know. And that goes with making films in China or America or Mexico, you know. Ele falou que a resposta simples é claro, precisa, e ele, falando mais profundamente disso, ele acha essencial estar conectado com as pessoas, e não só para conseguir locações e coisas assim, mas para fazer a história emergir, para que a pessoa confie nele, né? Ao dar a ele a sua história, né? Que ele não vai fazer a pessoa, né, ter a sua história ali, como é que eu vou dizer, desconfigurada de alguma forma, né? Então, ele valoriza muito as conexões, e ele não sabe se ele gostaria de fazer um filme com um grande orçamento e tal, porque para ele o que mais vale são essas conexões profundas. Now another question. Victor, following the question I asked about producing at quarantine, how do you feel these experiences will change how we make movies after things settle down? Yeah, I mean, how we make movies, I mean, like the industry itself is obviously changing, you know, a lot. And, you know, like, I mean, it's so funny, like even 4 years ago when I made my first feature, I told my team, I said, no matter what we do, let's not sell the film to Netflix, you know, because I was trying to be a soldier of cinema, you know, and now I look like an idiot, of course, you know, but I'll let you translate that first. I'm sorry, Johnny, can you repeat the last thing? Oh yeah, no, I mean, I was just saying that I was trying to be a soldier of cinema, you know, at that point, because I know. you know, I didn't want. I got it now, I'm sorry. Ele falou as coisas, a indústria mudou muito nesses anos. De 4 anos para cá, 5 anos, na verdade, quando ele fez o primeiro longa, a indústria é outra. Na época, ele lembra que ele era um soldado do cinema, assim, ele falou para a equipe dele as seguintes palavras: não importa o que aconteça, a gente não vai vender isso para Netflix. Então, olha como, né, o mundo mudou. Okay, John. Yeah, and you know, and of course, we all know the world that we're living in, and how powerful those companies now are, and how an independent film is going to be. It's going to be much harder to make movies, for sure, like from a financial point of view, because the politics in every country is different now. The art funding in every country is different now. And even in America, you know, I would say, like, you know, if I have an idea, like, probably people are going to be like, I would think it's like, is this a television show? Because I know that actually there's probably a better chance for me to make a TV show now than an independent film, you know, like it's just, yeah. So first of all, about the technical of how to make a movie, I say, if you can translate that first and now. O Johnny falou, gente, que então que o mundo mudou muito também em termos do mundo em geral. Então, com certeza vai ser mais difícil conseguir financiamento, né? Porque os países estão modificando as políticas de financiamento e tal, então que nesse sentido é difícil mesmo, é um cenário complicado, e até nos Estados Unidos mesmo, ele pensa assim, é muito mais fácil hoje ele fazer, por exemplo, um programa de uma série, né, uma coisa para televisão, para streaming, do que um filme,
Então, ele está muito na cabeça dele agora, ele pensa sobre isso. Ok, John. Yeah. And the question of what we're going to make movies about, you know, I think that's where the more interesting sort of question or area that is, you know, to me. I, you know, the other day, you know, because I don't talk to a lot of filmmakers, but I was definitely thinking, I'm like, man, like, it's been really hard, but I really feel like what I'm working on right now, if any of it gets made, this would be very special, very, very special, you know? And I wonder if other filmmakers are feeling similar, you know? So I asked my manager, you know, if her clients are, and they all, yeah, I think that in mostly like everybody's thinking and trying to make their best work right now. Like really at this moment in time, like in my opinion, like, I mean, obviously different people, but I feel like people are really, really like thinking hard about what they want to make their art on, you know, and that's good. So the lucky few that would still get to make movies after this, and the, you know, that would actually get to make the movie, I would hope that those movies will come out and feel much more important. You know what I mean? Like after everything that the world has gone through and what we have gone through, it's only through artists that, like, it's our responsibility, you know, to put that into the movie so that people can reflect and heal, you know, from that art, you know, collectively. Ele disse antes, a resposta dele foi mais técnica, e agora ele foi para o que ele considera o mais importante, que é, assim, o que ele quer dizer, o que ele quer, né, o que ele quer expressar. Eu acho que ele acha, né, que essa pergunta é a fundamental agora. Ele não conversa muito com muitos outros cineastas, mas ele sabe que todo mundo está com isso na cabeça, né? Que agora isso é o mais importante de tudo, né? O que eu estou expressando diante desse novo mundo? Então, ele acha que isso é o fundamental. Que os filmes que serão feitos, a pessoa tem que pensar muito, porque eles terão essa importância, e ele, como já disse antes, acredita nesse poder de cura, né? E de reflexão que o cinema propõe. Okay, John. Great. I'll go to another question. How cool is your style of creating stories and your relationship with the locals? Could we say that your creative process is somewhat documentary? Daniela asks. Yeah. Okay. I'll to answer this question, I'll talk about, like, there was a film that was so important to me before I made Grand Canal, you know, and it's a very different movie than obviously Grand Canal, but it's called The Act of Killing. I'm sure you've seen it. Yeah. And that film, you know, is a documentary, but it felt like a you know, like as profound of a spiritual fiction film as I've ever seen, you know, because the main character in it is a real person, has real trauma, but through the making of the movie, he is getting to exercise and heal that trauma, you know, whether it's like, and obviously in that particular film, he's an evil person, you know, he's getting to talk about himself and realize sort of the darkness of what he did. And so that's the cinema that I really enjoy. You know, it's like, like I think about sometimes making a good movie is almost like, I mean, making a film is hard enough, but making a great film is like a miracle, you know, because I really feel that you don't know if the film is going to be good. You really don't. And if you know, I would 100% say the film is not going to be as good as you think it is, you know, but if you really are afraid that the film could fail, this could be a disaster, then I think that you're onto something new. You know, you're exploring new terrains for yourself and maybe for cinema. And so to me, yeah, like I think of making a movie like an adventure with the people around me, because life is so short, you know, so we're going to make art together. I can't promise you that it's going to take you to, you know, wherever, the Oscars, the Berlin or whatever, but let's have a good time. You know, let's really be special. Let's have it mean something, not just to me, because, oh yes, I'm making a film that is saying something about what's in my heart,
but hopefully that says something about your life too, whether you're the actor or the cinematographer or the producer, that it means something to you personally also. So I think of that, that we're having an adventure together, and at the end of that adventure, we have a movie, and that movie is it good or bad, doesn't matter, but hopefully it will mean something to us because we got to exercise something that is in our hearts. That's what I feel. Like that's what keeps me going, because otherwise the pressure of making a great movie is just too much, really. Great, Johnny. O Johnny comentou, gente, que um filme que para ele foi muito importante foi O Ato de Matar, do Joshua Oppenheimer, que é um filme, assim, é um documentário, mas ele sentiu como, assim, ele se ligou à questão que está sendo tratada ali de uma forma muito profunda, como num filme como seria nos filmes de ficção de que ele mais gosta. Então, vem na trajetória daquele personagem, né? Então ele acha assim que é um filme diferente e ele tenta seguir esse caminho de fazer algo diferente, né? A partir dos processos que ele já comentou conosco hoje aqui. Então esse filme foi uma coisa importante para ele quando ele viu. A partir daí ele sempre vê o cinema como uma aventura mesmo, como uma tentativa de, se você tem muita certeza, se você não está fazendo algo em que você pode se dar mal, sabe? Que você pode falhar, então o filme não vai ser tão bom quanto você acha que ele vai ser. Então ele acha que o cinema é essa coisa do risco, da aventura mesmo, que tem um significado. Então quando ele está com uma equipe para filmar, ele não promete assim que esse filme vai ser bom, que vai levá-los todos a Cannes, a Berlim, ao Oscar, onde quer que seja, mas que seja uma experiência boa para eles, que faça sentido para eles ali. Então é isso o que faz com que ele continue fazendo. É nisso que ele acredita. Porque se não for isso, né, a pressão é muito grande, né, de se fazer um grande filme. Não é isso que está em jogo para ele, tá bom? Então, now we are approaching the end, Johnny. A last question here. I'm sorry, I know there are more questions, but we have the time also, Johnny. Yeah, of course. Being generous enough. Johnny, what's your favorite movie in life? I mean, I don't know. I mean, that's it's really, I don't know. Like I feel like when I was growing up, I always thought, if I could be a gaffer, on something as great as like, Raging Bull, something like that, I would be happy. But obviously my idea of cinema has evolved and changed, so certainly, films by Abbas Kiarostami, those are very, very important to me because there's something about Iranian movies where it says something very simple, but yet it's like a Chinese parable. It feels like, like, I don't know, there's a connection between the old countries, like between the old cultures, and those are very, very important to me. And Ozu, for example, I feel like those are really, really important movies for me to watch, because it's almost like a anthropological kind of way, like thinking about movies as a history of human beings, of how we are. So I feel like to think about movies that way is a really interesting process to really be like, hey, we're capturing something and we're telling a story. We're capturing this one moment in the history of humanity, and once the next year, this moment will be gone. So thinking that point of view, I thought was very, very helpful to in terms of how I approach cinema. And recently, I've been really interested. I mean, I feel like now, we're at home and we all have more chances to dig deeper into cinema. So I think that's a good thing. So cinema is not really dead. It's sleeping. Because we're all watching more and more cinema. So these days, I've been really into like 1950s Japanese new wave cinema. Which I would never have time to watch before. But now there's a film called A Man Vanishes. And that film, oh my God, it's a masterpiece. Like, it's just insane. Like how, the things that I think I'm interested in now with Grand Canal, and the artist behind the story behind the artist. Like, what is that? Like, playing with the urban legend of just because I'm on camera, does that mean
the story is real. You know, it doesn't have to be, as long as I'm telling you a good story. Even homemade, you know, that looks, yeah, it's my story. Of course, it's emotions that I go through, but I mean, it's for me, it's just a story. You know, it's not like it's a documentary on my life. You know, so these are cinema that I'm intrigued in. You know, when they're really playing with genres and I think playing with your identity. You know, in terms of where your influence come from. So it's a anyway, that's what I'm into these days. Ok. O Johnny falou que um filme que ele sempre adorou foi Touro Indomável. Ele queria estar lá, né, sendo qualquer coisa, tendo qualquer função, trabalhando nesse filme. A partir daí, né, ele também foi conhecendo cada vez mais. Ele ama Kiarostami, ele ama o cinema iraniano de forma geral, porque ele acha que eles partem de coisas muito simples, geralmente. Então, é como se fossem parábolas chinesas, né, e a partir do simples chega a algo muito maior. Ozu também, né, o grande mestre japonês, ele falou que ele vê o cinema, na verdade, como contando a história do homem ao longo dos tempos, né? Então, ele acha bonito de ver isso em filmes desse grande mestre. E agora ele falou uma coisa que eu achei muito interessante: o cinema não está morto, o cinema está dormindo, descansando um pouco. E com isso, por exemplo, ele está tendo tempo agora de ver filmes que ele nunca teria tempo de ver. Então, ele está aproveitando isso, está vendo muitos filmes da nova onda japonesa, né? No Berubago. Ele falou que viu um filme, deixa eu ver se me recordo, A Man Vanishes, que é um filme que ele acha uma obra-prima, gostou muito. E então é isso, que ele está cada vez... E ele se interessa por filmes que brinquem com gêneros, que brinquem com... que lidem com a questão de identidade. Porque, por exemplo, os filmes que vocês viram hoje, né? Claro, ali está a verdade emocional do Johnny, e parece um documentário, mas é uma história, no final das contas, né? Existe a verdade ali, mas não é... então ele está sempre nessa região de fronteira, né? A gente pode dizer entre documentário e ficção. Então acho que é isso, o que o interessa. Então, gente, eu queria agradecer muito a vocês. Eu vou agradecer ao Johnny antes, depois eu fecho com vocês aqui. Johnny, I would like to thank you very much. You said earlier that one of the great things about film school is your classmates, and I have to say that it was very important for me to know you, to be with you, to learn a lot from you. So thank you very much again for your generosity. Então, gente, agradecer ao John, agradeço a vocês, foi um prazer, até a próxima, então, obrigado, viu? Tchau. Thank you. Yeah, so good to see you, Diego. Take care. Okay. Ciao, ciao. Thank you, guys. Ciao, ciao. All right. Bem-vindos à Semana Audiovisual. Excitement's the essence of life. When it's over, you're dead. O audiovisual sempre afeta a política e sempre é afetado, pelos cenários e contextos políticos que a gente vive,
também tenham um pouco de sensibilidade na hora que forem olhar para esse mercado em relação ao caminho que você vai querer seguir, assim. Então a gente tem dois tipos de aluno. Tem o aluno que quer fazer e ele vai ralar, ele vai se matar e ele vai produzir, porque tá dentro dele, ele quer produzir. É muito natural, assim, todo mundo quer ser fotógrafo, todo mundo quer ser diretor. Só que às vezes tem uns caminhos que podem não ser esses mais óbvios e que podem te proporcionar a entrada no mercado e talvez o descobrimento de uma carreira. As dificuldades agora são maiores, né? A gente tá jogando no nível hard. Se você tem tempo para reclamar, você tem tempo para produzir. A memória é um fio invisível que nos liga. Desde pequena sempre fui muito apaixonada por cinema. E com uns 10 anos eu ganhei uma câmera vermelha da Kodak. E eu amava gravar vídeos de tudo. E recordar é a nossa viagem através de memórias relacionadas ao audiovisual. Eu lembro muito bem de um dia que eu tava super desanimada, pensando, todas essas carreiras parecem ajudar muito bem as pessoas. E o que o audiovisual vai fazer? Eu acabei, depois do primeiro, do ensino médio, eu tive alguns problemas de depressão, eu tive algumas crises suicidas. E os filmes, inclusive os filmes que eu vi em sala de aula, eles me ajudavam muito. Eu espero que você possa pegar o fio e embarcar conosco. E o que fica pra mim, depois de tanto tempo, é essa sensação de terminar um filme e ter certeza absoluta que você pode viver naquele lugar com aqueles personagens. Pra mim, o audiovisual não foi só uma fuga, mas uma redescoberta de como eu poderia fazer isso. Sejam todos bem-vindos ao Recordar. A gente hoje vai falar sobre o projeto de TV desse semestre, né? Que é a Semana do Audiovisual. A Semana do Audiovisual. Eu acho que eu sou melhor que a Sofia Coppola. É sucesso.